and the thing is that এই অ্যারেটা দেওয়া ছিল এবং তার সাথে কি ছিল, এইরকম একটা অ্যারে অফ পয়েন্টার্স তুমি বলতে পারো। এই অ্যারেটা এই আগের অ্যারেটার অ্যাড্রেসটা, তার মানে a+1, সে a+2, a+3 and a+4 এইরকম ভাবে আমাদের আগের এটা স্টোর করে রাখছিল। The thing is that now what will happen, the thing is that, and another thing is given, that is you can say star ptr is nothing but p, that is given. So if we draw the pictorial diagram of that, that means this is an array. This array will contain the element 0, this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. And since this is 100, this is 104, this is 108 and this is 112 and this is 116. And now this is nothing but, you can say, of course you know, that is the index a0, that is the index of array a1, this is a2, that is a3, and you can say that is a4. And now the thing is that we are taking another array. Say this array will contain you can say a+1, that means a means nothing but the base address of an array. a+1, that means the base address of the next locations. This is the next address of next locations. This is 112 and 116. So it looks like that, you can say that it looks like that. And what the thing is that in that particular case, and of course since this is an array, you can say p, it has itself a base address, and since the next location is 104, this is 108, similar as that, this is 212 and that is 216. And there is another thing that you can say about this is a ptr, and ptr will contain p, the p means this is a 200. That means the pictorial diagram is like that. What we can say, that in that particular case, what I am saying, that ptr will pointing this because it contains the base address of this, and the thing is that it will contain this, it will contain this, it will contain this, it will pointing this, and like that. So that's why you can say that this is nothing but you can say this is nothing but the array of pointers. This is nothing but, you can say, array of pointers, because it will pointing to this location. You can say this is pointing to this location, this is pointing to this location, and it like that. So now the next thing is that you can see that the question is, that is a pictorial diagram from that particular figure, and now they will want to say what should be the value of a and what should be the value of star a, what should be the value of p and what should be the value of star p, what should be the value of star p, and what should be the value of ptr, what is the value of say star ptr, and what is the value of star ptr. They want to say that. So what do you mean by a? But we know, if we want to print, a is nothing but the base address of an array. So in that particular case, if you see the pictorial diagram, what do you mean by a? A means, you can say, that is nothing but the base address of array a, and in that particular case base address is nothing but 100. In that particular case the base address is nothing but 100. So the thing is that this is nothing but the base address of a. In that case it will print 100. And what is star a? Star a means value at a. Actually you can say value at a0 locations, because base address means, and this is nothing but 0. So in that case it will print 0. Now what is p? What is p? P is nothing but, you can say, that is the base address of this array. P
P is nothing but base address of this array. That means it will give you 200. What is star P? Star P means the content of P naught. That is the location of, you can say, P naught, P1, that is of course P2, that is you can say P3, this is P4. So this is nothing but 100. And what is star P? That means the value at P is 100, and again we have to make a star, that means value at 100, because value at 100 is 0, so it will print 0. So সৃজন বোঝা গেছে না বোঝা যায়নি? হ্যাঁ স্যার হয়ে যাচ্ছে। তাহলে পিটিআর কত বলো? What should be the value of PTR? স্যার পিটিআর 200। PTR is 200. What is the star PTR? 100। Yes. And double star PTR? 0. 0. 0। Okay, that's very good. And now in the next question that is given that we are incrementing this PTR plus plus. Okay, we are incrementing PTR plus plus. Okay, if we incrementing PTR plus plus, then what will happen? The PTR will incrementing. Okay, and what will happen? সৃজন যদি PTR plus plus একদম এটা কি হয়ে যাবে? That should be 204. তার মানে এটা এখন পয়েন্ট করবে কোথায়? দ্যাট পার্টিকুলার লোকেশনে। এটা এখন ওকে, তাই তো? ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট, হ্যাঁ বলো স্যার আরেকবার এই পার্টটা বলবেন, এই পিটিআর 200 যেটা বললেন, এই যে পিটিআর প্লাস প্লাস করছি, তার মানে উই আর ইনক্রিমেন্টিং দ্য ভ্যালু অফ পিটিআর, তাই তো? তাহলে পয়েন্টারের ইনক্রিমেন্ট মানে কি? পয়েন্টার তার করসপন্ডিং ডেটা টাইপটা শিফট করবে। তাহলে পিটিআর আগে কত ছিল? 200 ছিল। তাহলে নেক্সট লোকেশন কত? পিটিআর প্লাস প্লাস করলে 204। তাহলে নেক্সট তাহলে কি হবে? 204। এবার 204 মানে কি? ও এখন তাহলে পয়েন্ট করবে কোন লোকেশনে? কি 104 লোকেশনকে। এবারে তোমায় কোশ্চেন্স দেওয়া হয়েছিল যে তোমায় প্রিন্ট করতে হবে পিটিআর মাইনাস পিকে, আর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তোমাকে স্টার পিটিআর মাইনাস এ, এবং এটা হচ্ছে স্টার স্টার পিটিআর। ইউ হ্যাভ টু প্রিন্ট দ্যাট। তো পিটিআর মাইনাস এ, পিটিআর কত এখানে? 204, তাই তো? পি কত? 200 is p, 200 and divided by 4, because arithmetic multiply আমরা ডিভাইড করব, তার মানে অ্যাকচুয়ালি কত হচ্ছে? that will give you 1. Okay, that is a similar thing. Star PTR এর ভ্যালু কত? Value at PTR, that is 104. Star PTR is, and this is nothing but 104, and the value of A is 100 divided by 4, it will give you 1. And double star PTR means 204 এর ভেতরে আছে 104, 104 এর ভেতরে আছে 1, because 104 এর ভেতরে আছে 1, so it will give you also 1. এইভাবে আমি তোমায় বাকি প্রবলেমগুলো সলভ করতে বলেছিলাম, সেটা তোমরা পরীক্ষার জন্য বলছো করতে পারোনি, তো আমি চাই নেক্সট ক্লাসে এই সলভ করে আমার অ্যানসারগুলো আমরা উই উইল ডিসকাস। ওকে, সো ইজ ইট ওকে? ব্যাপারটা বোঝা গেছে? স্যার একটা প্রশ্ন আছে, বলছি যে আমরা তো পিটিআর এ যদি ডিক্রিমেন্ট অপারেশন করি, যেমন আমরা ইন্ডেক্সিং এ শিখেছিলাম পাইথনে যে ডিক্রিমেন্ট হলে মাইনাস উল্টো দিক থেকে স্টার্ট হবে, -1 -2 হবে। এখানে কোনো তো আমরা পয়েন্টারে যদি আমি মাইনাসটা করি, মানে ডিক্রিমেন্ট অপারেট করা হয় পিটিআর মাইনাস মাইনাস, তাহলে কি ওটা 216 কে প্রিন্ট করবে, মানে পয়েন্ট করবে আর কি? পিটিআর মাইনাস মাইনাস, পিটিআর কোথায় প্রিন্ট করছে এখানে? 204 না, পয়েন্ট করবে বলছি। আচ্ছা, পিটিআর মাইনাস মাইনাস করছে, তো তাহলে একটা কমে যাবে। 2004 যদি পিটিআর লোকেশন, মানে উল্টো দিক থেকে স্টার্ট হবে কি সেটা জিজ্ঞাসা করছি। না না না, উল্টো দিক থেকে স্টার্ট হবে না। পিটিআর মাইনাস মাইনাস মানে এখন তাহলে পিটিআর কন্টেন্ট উইল বি 200 হয়ে যাবে যদি এরপরে পিটিআর মাইনাস মাইনাস করে। ওকে, এখানে কিন্তু উল্টো দিক থেকে প্রিন্ট হয় না। ঠিক আছে। সো নাও লেটস আমায় এর আউটপুটটা বলো। সে the program is written like that, say that should be say 1.5, 2.5, say 3.5, say 4.5 and 5.5, that is given. We are writing that float say star p is equals to a plus 4,
we can say integer I. We are writing for I equals to 4, I is greater than equals to 0, and we are just printing the value %f p minus I minus minus, like that. If we want to print this, then what should be the output of your program? I think the question is clear that float A 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 and 5.5 that is given, and float you can say star P is equals to, you can say plus 4, we are writing, you can say this, then what should be the output? What did you think? কি মনে হয়? Sir, 3.5. 3.5 কেন বলো তো? सर a प्लस 4 हो जाएगा, 4 बार आ जाएगा तो 4.5 होगा, तो नीचे I माइनस माइनस 3.5. Okay, let's see. तो वो बोल रहा है, जोगेश बोल रहा है it is 4.5. Now say we are taking this, you can say if we take this array, this is the array, say the content is 1.5, 2.5, 3.5, that is you can say 4.5 and 5.5, and say the starting address is 100, say this is 104, this is 108, this is 112, this is 116, I think so, and that is the array first thing. And of course you can say the index is A0, that is A1, that is A2, that is you can say A3, and that is A4. And now you are declaring a pointer P, and pointer P will contain A plus 4. And so what do you mean by A plus 4? A is nothing but 100, and since this is 4 multiplied by 4 the data type, and that is nothing but 116. So you can say that P will contain 116. Then what will happen? This P will now pointing this. Okay, is it clear now? Is there any confusion up to this? Okay, স্যার এখানে আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি, 100 প্লাস 4 ইনটু 4টা কেন হলো? আমরা কি বলেছিলাম, when we are dealing with the pointer arithmetic, pointer arithmetic এ যখন পয়েন্টারের সাথে কোনো কিছুকে অ্যাড করা হয়, তার মানে আমরা কি করি, পয়েন্টারের সাথে অ্যাকচুয়ালি we are multiplying the corresponding size of the data type, size of the data. ওকে ওকে, কারণ তুমি মনে করে দেখো, যখন তুমি অ্যারেটা করেছো, ধরো অ্যারে 2 ইন্ডেক্সটা বার করছো, তখন তুমি কি করছিলে, ইউ আর অ্যাক্সেসিং দ্য অ্যারে লাইক দ্যাট, a প্লাস 2 ইনটু মাল্টিপ্লাইড বাই সাইজ অফ দ্য ডেটা টাইপ করছিলে না? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এখানেও তো একই করছি, যখন তুমি অ্যাড করছো উই আর মাল্টিপ্লাইং ইট সাইজ অফ দ্য ডেটা দিয়ে, when you are subtract we are divided it by the size of the data. Okay, ওকে, so in that particular case what you find, the 116 is pointing there. Now we are taking another variable which is I, and I is equals to 4, and we are printing until and unless the value of I is greater than equals to 0, the loop will run, and the loop will print P minus I minus minus, P minus I minus minus, and yes, माइनस I माइनस माइनस माने की minus I minus minus তার মানে this is nothing but minus I minus minus, তার মানে which one is operated first, since this unary minus has greater precedence, okay, comparatively to minus minus, actually কি হবে, that minus I will be evaluated first and then it will be decremented. Okay, because unary minus's precedence is greater, unary minus precedence is greater, okay, is you can say greater than that minus minus. So you can say that is a P minus. So if we write Pi, then what you can write, you are writing star P plus I,
Okay, so if this is p minus I, then you have to write p minus I. Is there any problem? Okay, ঠিক আছে। So in that particular case, what is the value of I? I is starting from 4. Okay, so and what is the value of p? सर एक बार रिपीट करिए, समझ नहीं आया सर। पी आई माइनस होगा। यहाँ पे क्या हुआ, p माइनस आई माइनस माइनस है, माइनस माइनस का प्रेसिडेंस ज्यादा है माइनस माइनस से, इसलिए क्या होगा, p माइनस आई फर्स्ट एग्जीक्यूटेड होगा, उसके बाद डिक्रीमेंट होगा। ओके, सो उसके बाद डिक्रीमेंट होने से क्या होगा, एक्चुअली इट इज लाइक दैट p माइनस आई एंड द डिक्रीमेंट फंक्शंस, ये फॉर लूप में यहाँ पे लिखना था, मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज द डिफरेंस, नथिंग बट दैट। एंड द थिंग इज दैट व्हेन वी राइट pi, then what is the meaning of that? We are meaning, this is the meaning of that p plus I, like that p plus I into multiplied by data type. And if we write p minus I, then it should be p minus I multiplied by the corresponding data type. That is a similar thing, just the only thing is the size of the data type. So the value of p is 116 and the value of I is for loop, this is I starting from 4. So it is 4 multiplied by the corresponding data type. So it is nothing but, you can say 100. What do you mean by 100? That means value at 100 and value at 100 is 1.5. So it will print 1.5. Is it clear, Jogesh? सर वो जो आई माइनस माइनस लिखे, वो मतलब जो ऊपर लिखते हो नीचे लिखे, आई के पहले माइनस का मतलब क्या? ये माइनस यूनरी माइनस है, ये माइनस का मतलब है दिस माइनस इज यूनरी माइनस, दैट इज द यूनरी माइनस, और उसके बाद जो माइनस माइनस है ये है डिक्रीमेंट हो रहा है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस माइनस का प्रेसिडेंस कम रहने से इसका पहले काम होगा, मतलब p माइनस हम पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद i का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद i का वैल्यू डिक्रीमेंट होने से क्या होगा, इन द नेक्स्ट टाइम the value of I is 3, in the next time value of I is 3, again you have to execute the same thing, p minus I, that means actually start, that is p minus I, that is multiplied by the, you can say, size of data, and that should be, and this is 116 and I value is 3, size of the data is 4 byte, so it will nothing but, you just see 100 and you can say that is nothing but 112, I think so, no? It should be 104, that is 104, and 104 means, you can say, value at 104, and value at 104 is the next location, that means 2.5, it's nothing but 2.5. So what should be the output? Output is like that, 1.5, it will then print 2.5, then 3.5, then 4.5, then 5.5. So it will print up to 5.5. So is it clear? স্যার ফার্স্ট পার্টটা আরেকবার বলবেন? ফার্স্ট পার্টটা কোনটা বলো? একদম পি বের করানোর কাছে। একদম, এখানে কি অসুবিধা হচ্ছে বলো? স্যার এই জায়গাটা একবার বলুন না। এখানে যেটা বলছি, যেটা হচ্ছে, আমি তো একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করেছি। ওকে, অ্যারেটার ভেতরে কি আছে, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, দিস আর দ্য করসপন্ডিং ডেটা। তাহলে অ্যারেটাতে আমি এরকম ডেটাগুলো স্টোর করেছি প্রত্যেকে, এবং অ্যারের ক্ষেত্রে আমি জানি দ্যাট ডেটা উইল বি স্টোর ইন এ কন্টিগুয়াস মেমোরি লোকেশন। ওকে, কন্টিগুয়াস মানে এটার যদি স্টার্টিং অ্যাড্রেস 100 ধরে নিই আমরা, এবং সোর্স যদি আমি ধরে নিই যে ইট উইল টেক 4 বাইট জায়গা নাই, তাহলে নেক্সট লোকেশন 104 হবে, দ্য নেক্সট লোকেশন ইজ 108, নেক্সট লোকেশন ইজ 112, নেক্সট লোকেশন ইজ 116, লাইক দ্যাট। ওকে, আমরা হতে পারে, এবং ইন্ডেক্সগুলো কি হবে, A0, A1, A2, A3, A4। নাও আমি কি করেছি, স্টার পি নিয়েছি a+4, তাহলে a এর ভ্যালু কত, a এর ভ্যালু তো 100, আর যখন আমি পয়েন্টার অ্যারিথমেটিক করছি, তাহলে 4 শুড বি মাল্টিপ্লাইড উইথ দ্য সাইজ অফ দি ডেটা, সো দ্যাট শুড বি 116। সো 116 কি করছে, p ভ্যালুটা 116 ধরে রাখছে, তার মানে p অ্যাকচুয়ালি কোথায় পয়েন্ট করছে, p অ্যাকচুয়ালি পয়েন্ট করছে কোথায়, এই লাস্ট একদম ডেটাকে, তাই তো 116 লোকেশনসকে পয়েন্ট করছে। এইটুকু বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এবারে তো i এর ভ্যালুটা এখানে 4 থেকে স্টার্ট হয়েছে, এবং i এর ভ্যালু যখন গ্রেটার দ্যান ইজ ইকুয়ালস টু 0 হচ্ছে, এবং আমি যা প্রিন্ট করছি দ্যাট ইজ নাথিং বাট p মাইনাস মাইনাস, তাই তো, এটা আমি প্রিন্ট করছি। তাহলে আমি কি বলছি, মাইনাস মাইনাসের কাজটা পরে হবে, আগে মাইনাস i এর কাজটা হবে।
তার মানে আমি যদি তুমি ভাবো আমি পি আই যদি এটা লিখি, তাহলে অফকোর্স যদি এখানে একটা মাইনাস আই লিখতাম তাহলে এটা এইভাবে হতো, পি মাইনাস আই লিখতাম, একই তো ব্যাপার। যদি প্লাস থাকলে আমি প্লাস আই লিখি, তাহলে মাইনাস থাকলে মাইনাস আই লিখবো। তাহলে মাইনাস আই যদি লিখি তাহলে পি এর ভ্যালু কত, 116, আর আই কত এখানে 4, তাহলে 4 শুড বি মাল্টিপ্লাইড উইথ দ্য ডেটা টাইপ। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার এই পার্টটাই বুঝেছি, আগেরটা স্যার বুঝিনি। ঠিক আছে, okay, so it will print like that. So I think it is clear. So that is one of the important thing that you should know. Now the thing is that there is another concept of pointer, and that you can say that pointer to an array. You can say the name is pointer to an, you can say, array. Pointer to an array, or you can say, you can write this is as array pointer. You can say, you can write as an array pointer. So we can declare a pointer that can point to the whole array instead of only one element of the array. That means we can declare a pointer. We can declare a pointer, you can say, that can actually point to the, you can say, the whole array instead of, you can say, only one element of the array, instead of only one element of the array. So what does it mean? We can declare the pointer like that, say integer, we can declare like that star ptr this. If we declare like that, that is nothing but, you can say, this ptr is, you can say, a pointer that actually, you can say, can actually point to an, you can say, array of 10 integers. So ptr in that particular case, you can say this is an array pointer, that is a pointer ptr that can point to an array of 10 integers. That means in that particular case, the subscript that is written, that subscript have the higher precedence than indirections. This is the indirections operator. That particular operator is known as indirection operator, and this is known as subscript operator. That means subscript operator has more power than this. That means you can say that the type is a pointer to an array of 10 integer. That is nothing but that, pointer to an array of 10 integer. That you can say about that, nothing but that. So আমরা এইভাবে একটা পয়েন্টারকে ডিক্লেয়ার করতে পারি, এটাকে বলা হয় পয়েন্টার টু অ্যান অ্যারে। সো আই থিঙ্ক ইট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ, অল অফ ইউ। যদি এটা ক্লিয়ার, হ্যাঁ, এখন যেটা আমায় করতে হবে, দুটো জিনিস আমি তোমাদের বোঝাবো এবং তোমাদের সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, and that is important thing that you should implement. One thing that you should implement, that is you can say the binary search, and one thing that you have to implement, that is called linear search. That is the two things that you have to implement by using array. What I am saying, just I am just describing what do you mean by linear search. This is the, you can say, linear search, and that is also one of the important concept in data structure. So please go through this. This is the one of the important thing in computer science. So the thing is, if you just you have to read once again when you are going through data structure, because whether you choose any stream, you have to cover the data structure syllabus. So the thing is that is the first thing, that is linear search. What does it mean? Like that we are searching, that means that particular searching will be applicable in real time applications, like when you are searching in a dictionary. That means what you have to do, the all datas are given, and then a particular keywords that you know,
and you are searching that whether this particular keyword is available within the context or not. That is the searching technique. That means in that particular case, what you have to do, an array, say you can say an array with elements, that will be supplied by the an array with elements, and of course that will be, you can say, supplied by the, you can say, by the user. User will supply this array. Say the user will supply, you can say, elements. It may be any elements, 5, 2, 7, -6, whatever be the 0 and whatever be the, that is the array A. Say this is the array A. Now what you have to do, the user will also give an element that he wants to find. That user will, you can say, user will also, you can say, enter an element. Enter an element. Actually they want to search, and say you can store it any variable, say item, say it may be, say 50, the element is present or not. Then what will happen, if you want to search this item within this array, then what you have to do, you have to first search with the first element. If it not matches, then go to the second element, again you have to match with that, again you have to match with the third element, again you have to match with fourth element, again you have to match with fifth element. Like that you have to match all element, and you will find the element is not found, then your output will be element, you can say, not found. Now in the next case, say user will give the item, say as 2, then what will happen, again the same technique, it will be searching the first one, it will not found, it will searching, it will matching with the second element, it will not found, it will matching with the third element, not found. But when it matches with the fourth element, then what should be the output, element, you can say, found at, say, fourth position, like that. We want that. Clear? So you have to do that. I think, सर yes. सर अगर array में 2 2 होता तो क्या करते? क्या होना, 2 को लिस्ट 2 2 होता, 2 होता तो मेरे को पहले फर्स्ट 2 ही देना, मेरा एलिमेंट फर्स्ट जो 2 मिलेगा उसको ही सर्च करके पोजीशन देना, ये भी हो सकता है। जब मिलेगा वो एग्जिट कर जाएगा, ऐसा? जब मिलेगा मतलब एग्जिट कर जाएगा, मतलब आंसर वहां से आगे चेक नहीं करेगा। हाँ, एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। और तुम्हारा तो ब्रेक और कंटिन्यू मैंने तो दिखा दिया ना। हाँ सर, हाँ बस तू ब्रेक लगा भी सकता है, ठीक है। नहीं, हम सर पूछ रहे जैसे चल रहा है, जैसे आप बोले फोर्थ पोजीशन में 2 मिला, और अगर 2 उसको मिल गया तो फोर्थ पोजीशन से ही खत्म हो जाएगी कि 7 और वो आगे चेक करेगा? आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज द थिंग इज दैट in practical application, like when you are searching in a dictionary, okay, whether it is possible that the same word will appear in 2 cases, ये तो नहीं होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या डेटाबेस सर्च जब तुम करते हो, डेटाबेस सर्च में कि ऐसा होता है जे सेम एलिमेंट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस, तब तो सर्चिंग ही टेक्निक ही अच्छा नहीं है। लेकिन it can also be done if you want to find that you can print all the possible locations where it matches, that you can also do, okay। স্যার তাহলে আমি ফোর্থ পজিশনে যদি 2 পেয়ে যাই, তারপরে যদি আবার অন্য মানে পরে কোনো 6 বা 7 বা 8 এবং কোনো পজিশনে যদি 2 থাকে, তাহলে সেটাও কি আমাকে দেবে আউটপুটে? হ্যাঁ, তোমার প্রোগ্রাম যদি তুমি সেই রকম ভাবে লিখতে চাও তাহলে দেবে, না দেওয়ার তো কিছু নেই, বুঝতে পেরেছো? না দেওয়ার তো কিছু নেই, তুমি শেষ পর্যন্ত চালাবে, তুমি ব্রেক পর্যন্ত দেবে না। স্যার এটা প্র্যাকটিক্যাল ইউজ কি ডিকশনারি ক্ষেত্রে? ডিকশনারি না, যে কোনো সার্চ, যে কোনো সার্চ। এই যে তুমি একটা পিডিএফ কপিতে তো সার্চ করছো, করো না? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ একই তো ব্যাপার, তো তুমি ভেতরে দুটো নাম থাকতে পারে। হ্যাঁ, দুটো নাম যদি থাকে তাহলে দুটো নামকে দেবে। তোমার তো বললাম তোমার এখানে দরকার নেই, বাট তুমি তোমার নিজের প্রোগ্রামে মডিফাই করে দেখো না, ওটা করা তো 5 মিনিটের ব্যাপার। যদি তোমার তুমি ধরো এখানে যদি লোকেশনে না তুমি কি করবে, একটা অ্যারেতে এলিমেন্ট নেবে, তুমি কি করবে, অ্যারের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে সাথে তুমি কম্পেয়ার করবে আইটেমের ভ্যালুটা ম্যাচ করছে, এটাই তো করছো তুমি, আর তো কিছু করছো না। এবারে যদি ম্যাচ করে, তাহলে তুমি পজিশনটাকে প্রিন্ট করছো, তাই তো?
আচ্ছা তুমি এখানে ব্রেক দেবে না, তুমি প্রোগ্রামটা থামাবে না, তুমি এটাকে কন্টিনিউ করবে, তাহলেই তো পেয়ে যাবে। তাহলে তোমার দুবার প্রিন্ট করবে দ্য এলিমেন্ট 2 উইল বি ফাউন্ড অ্যাট দিস পজিশন অ্যান্ড দেন এগেন এলিমেন্ট 2 উইল বি ফাউন্ড অ্যাট দিস পজিশন। ওকে বুঝতে পেরেছো? আর তো কিছু না। আমি सर सर लीनियर सर्च का सर एप्लीकेशन क्या है? मतलब इसको क्या क्यों यूज करते हैं? लीनियर सर्च जहाँ पे भी तुम सर्च यूज करोगे वहाँ पे भी लीनियर सर्च एप्लीकेशन कर सकते हो। तुम तो पीडीएफ कॉपी में भी तो सर्च, हाँ मतलब सर्चिंग के लिए यूज करते हैं ना खाली? हाँ, सर्चिंग मतलब तुम्हारा जो रियल टाइम एप्लीकेशन है, पीडीएफ में तुम सर्च करते हो, डिक्शनरी में तुम सर्च करते हो, कंप्यूटर में तुम सर्च करते हो, एवरी सर्च you are searching something, then in every searching technique you can apply this algorithm. सर इसको मतलब कैसे लिखेंगे? मतलब जो आप दिए इफ इक्वल टू आइटम काउंट प्लस प्लस करके करना पड़ेगा। हाँ वही तो तुमको बोला, ये तो तुमको सोचने बोला, मैंने तो तुमको लॉजिक बोल दिया कि ऐसे करना है तुमको, ठीक है। हाँ नेक्स्ट दिन नहीं होने से मैं तुमको दिखा दूंगा, लेकिन ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मतलब इसको करके रखना है। Yes, करके रखना, because that is one of the important program. Okay, and the next one is how can we improve it? Actually, what we can find here that if the item is not available, then you have to search in places. If there are n elements are there, then you have to search each and every. You have to compare with the item with each and every element of an array. Okay, and if the element is not present in the array, that means at least if there are n elements, then you have to compare with n elements. That means in that particular case the complexity is order of n. You just know about the thing that it will take n times, just you know that, because in worst case it may be possible that you will get the element at the first positions, but on an average, or you can say worst case, it can traverse all the n elements. So the thing is that how we can improve this, how we can improve this, and the improvement technique that is called, you can say, binary search. The improvement technique is binary search, and the conditions that is given, actually you can say the conditions that is given, that you can say that elements should be sorted, that is the thing. That means the user that will give the elements that should be sorted. That means the thing is that, say the user will give input like that 25, 30, say 31, 35, say 40, 42, like that. Now the thing is that in case of binary search, in case of linear search, say you have to find the element, you can say 40, say we are applying linear search. Okay, then first what you have to do, you have to compare 40 with 10, that number of comparison is 1. Then again you have to compare 40 with 25, again one comparison. Again you have to compare 40 with 30, again one comparison. Again you have to 31, then 35, and then you have to find 40. That means 1, 2, 3, 4, 5, 6. You need 6 comparisons. Then you have to find the actual positions of an array. That means actual positions of the item. Now binary search will suggest that first you have to find the mid element. How can you find? You can say that is the lower index, that is the higher index. Then lower index is 0 and higher index is, say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is 6. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5. So you can say we can find the mid element. You can say, you can, if you want to find the mid element, the index is 3. So that is, you can say, the mid element. Now say you have to, and the value of the mid element is 31, that we get first part. Now the item that is given is 40. Now if you have to search this 40 with this mid element, and since the value of 40 is greater than this middle element, then what you have to do? Then you have to only search on the right half. There is no need to search the left half, because the element is 40, and since the elements are already been sorted, and if the element is greater than this mid element, then what will mean? That the element will be present on the right side of the array. It never be present on the left side.
That means in every half there is no need to check the rest of the element. So the first you need only one comparison, and then we will find, of course, the element will be somewhere in the right place, and now this is make as a lower index and you can make it a higher index, and then you have to again you can find that the middle element is nothing but, you can say, if we say about the index, then you can say the index is, you can say, 5, and this is now mid element. That means a mid is now is equals to, you can say, 40, and now again a mid is now equals to 40, and of course when you have to check with the item, this will matches with the item. So in comparison number 2 you will get the actual positions of the array, where in case of linear search, if you want to find the element, you have to make 6 comparison, whereas if we apply the binary search, then the number of comparison is reduced to 2, and that is the beneficial of the binary search. So you have to implement these two programs. One is called linear search and one is called binary search. Whether the binary search is clear or not, how can you implement it, that is up to you, but the theoretical portions, is it understandable or it is not understandable? বোঝা গেছে কি বোঝা যায়নি? হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে। Yes. ঠিক আছে, তাহলে এই দুটো প্রোগ্রাম তোমরা ইমপ্লিমেন্ট করবে, যেটা বাই ইউজিং অ্যান অ্যারে, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা তোমাদের ইমপ্লিমেন্ট করাটা দরকার। অ্যান্ড দ্য থিং ইজ দ্যাট দেয়ার ইজ অ্যানাদার প্রোগ্রাম দ্যাট ইজ কল্ড, ইউ ক্যান সে, bubble sort. This is called, you can say, you can implement the bubble sort. And what do you mean by bubble sorting? Sorting means you are applying sorting in every cases. That means যখন তোমরা পাবজি খেলছো, একটা গেমকে একটা ধরো একটা বন্দুককে রিলোড করতে হচ্ছে, দ্যাট ইজ অলসো সর্টিং। যখন তুমি সামনে 2 পা এগোচ্ছ, পেছনে 3 পা পেছোচ্ছ, দ্যাট ইজ অলসো সর্টিং। দ্যাট মিনস sorting is used in every aspect. You have to use sorting. So that is one type of sorting, that is the easiest sorting, and that is called the bubble sort. And what is the significance of the name bubble? আমরা কি জানি, যখন বাবল একটা জায়গা থেকে বেরোয়, আস্তে আস্তে ড্রপটা it's become bigger and bigger and bigger, and it is then vanishes. That means in case of bubble sort also, the largest element will be pick up at every pass. That means we are pick up the largest element every pass, and then the next of the element are doing the same thing. That means if we take an array, say, what do you mean by sorting? Say we are taking a small array, say 5, this is 2, this is 10, this is 1. Say this is an array A. So what the bubble sort actually do? Bubble sort will compare 5 with 2. First it compare 5 with 2, and since you know that 5 is greater than 2, then what is he actually does? The 2 will be there, 5 will be there, like that. Next, this 5 will be compared with 10, and since 10 is always been greater, so 10 you are not swapping the positions. And in the next half, what will happen? This, you can say, 10 will be compared with 1, and since 1 is less than 10, so what will happen? This 2 and 5, this is 1, this is 10. Then what will happen? This 10, that is the biggest element, that is the bubble, you can say that is at the last position. Now you will do the same thing for the rest of the 3 elements. That means the rest of the 3, that means 10 is already been placed at the right place. That means, but the array is not sorted still now. So like that, again we have to compare these two, and if we compare these two, what will happen? That will not interchange their positions, it will remain at there. Again we have to compare with these positions. Then what will happen? These 2 will be there, 1 and 5 will changing the positions, and of course we are not checking with 10 because that is unnecessary, because 10 will be placed at that particular position. Now what will happen? That 5 and 10, you just see the biggest element will be placed at right positions, and now only the element that is left, that is, you can say, that is a 2 and 1, that is 5 and 10 is already been placed, they are swapped with each other,
and the output is like that 1, 2, this is 5 and 10. So this is nothing but sorting. We are sorting the number of elements, and that by this process is known as, you can say, that is called bubble sort. Is it clear? So what you are doing, you are comparing an element, you have taken an element and you have to compare with the next element. So in that particular case, what you can say, that means if we start like that, I equals to 0, I say less than n and I plus plus, that is a for loop, and within that particular for loop, if we say j is equals to 0 and in every pass j is minus I minus 1, j plus plus, why I am writing there, I am just explaining, if the value of this array j is greater than, say, array j plus 1, if this condition satisfied, then what we are swapping this. Swapping can be done using any logic that we already discussed. Swapping is done, and that is the procedure, nothing but that. That means, say what I am taking as an array, the array is, you can say in that particular case 2, 5, 10, 1, the array is 2, 5, 1, 10 or something like that, 2, 5, 1, 10, whatever be the thing, 2, say 5, this is 1, this is 10. So say I will be starting from 0 and j will also be starting from 0. So for I equals to j, it will goes to the inner loop, and your program will run, what is the value of n, 1, 2, 3, 4. So j will be run up to 4 minus the value of I is 0 minus 1, that means j will be run up to 3. Okay, so 4 minus 1. And what I am comparing, that the value of array j, whether it is greater than equals to array j plus 1. What does that mean? Array j, that means this value, that means 2, whether 2 is greater than equals to 5 or not. If 2 is greater than equals to 5, if this condition is satisfied, then only you are swapping these two values. If this not satisfied, then again the value of j should be equals to 1. If the value of j should be 1, then what we have to do? Now j will be there and you are comparing these two elements. That means again you have to compare whether this array j is greater than equals to, you can say, array j plus 1, and in that particular case 5 is, whether the 5 is greater than 1 or not. And of course this condition is satisfied, then you are swapping this. That means this 1 should be there and 5 should be there, like that. Sir, 2 greater than 5 কি করে হলো? হলো না তো, 2 is greater than 5 তো হলো না, এটা হলো না বলে তো আমি আর কিছু করলাম না, আমি না কিছু করে j এর ভ্যালুকে 1 বাড়িয়ে দিলাম। আচ্ছা স্যার, বুঝতে পেরেছো? যদি কিছু স্যার, কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাইড না হয় তাহলে আমি কিছু করব না, ঠিক আছে? আর কন্ডিশন স্যাটিসফাইড হলে আমি কি করব? সোয়াপিং করব। ক্লিয়ার? ওকে স্যার। তাহলে এইভাবে কি হবে? এইভাবে বারবার ঘুরতে 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 এক সময় দেখবে শর্টিংটা হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো এটাই কোড অ্যাকচুয়ালি। এবারে এটাকে নিজের ভাষায় তোমাকে একটুখানি পুরোভাবে লিখতে হবে, বাট দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিং বিকজ দ্যাট উইল কাম। তুমি যতই যখন 4th ইয়ারে উঠেও তুমি ভাইবা দেবে তখনও ধরবে, আর যখন তোমার হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচার পড়বে তখনও তোমার এই কাজ জিনিসটা কাজে লাগে। বাট আমি একটা মজার জিনিস তোমাদের কাছ থেকে চাই, যেটা হচ্ছে বাবল সর্ট ইউ আর ইমপ্লিমেন্টিং দ্যাট ইজ ওয়েল অ্যান্ড গুড। ধরো আমার যদি অলরেডি এলিমেন্টটা, ধরো কেউ ইউজার এলিমেন্টটা অলরেডি সর্টেডই হয়, তাই না? তাহলে কি হবে? বাবল সর্ট তো একবার চেক করবে, এটার সাথে এটা সোয়াপিং হলো না, আবার এটার সাথে এটা সোয়াপিং হলো না, এটার সাথে এটা সোয়াপিং হলো না, এটার সাথে এটা, দেয়ার ইজ নো সোয়াপিং। ইফ নো সোয়াপিং তাহলে তো বাকি আর চেক করারই দরকার নেই। তার মানে আমি এটা থেকে ডিডিউস করতে পারি, ইফ ইন দ্য ফার্স্ট পাস ইফ দেয়ার ইজ নো সোয়াপিং, then what we can deduce, the element are already been sorted, the element are already been sorted। দেখবে তো এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো কিনা। that means when the element that is given that is already been sorted, then যেন তোমার প্রোগ্রাম আউটপুটে দেখিয়ে দেয় একবার পাস দিয়ে, মানে ও বাকি, মানে আমরা কি দেখলাম যে i এর ভ্যালু is equals to 0 and the thing is I is, you can say, less than n I plus plus, and within this we are writing the value of j is equals to 0, j is less than n minus I minus 1,
অ্যান্ড জে প্লাস প্লাস, আমার তো এই জে লুপটা একবার যদি চলে তাহলেই যেন বলে দেয় যে এলিমেন্টস আর সর্টেড, যদি কোনো সোয়াপিং না হয়। মানে এই যে কন্ডিশনটা তুমি দিচ্ছ, কি দিচ্ছ, অ্যারে জে ইজ গ্রেটার দ্যান অ্যারে জে প্লাস ওয়ান, এই কন্ডিশনের ভেতরে এটা স্যাটিসফাইডই হয়নি কোনোদিন। এই একবার লুপটা পুরোটা ঘোরার পরে যদি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাইড না হয় কোনোভাবে, তার মানেই বুঝতে হবে যে অ্যারেটা অলরেডি বিন সর্টেড। তার মানে আবার i ইকুয়ালস টু 1 করে আবার প্রথম থেকে চেক করার কোনো দরকার নেই। আমার বক্তব্য, এই কন্ডিশন যদি হয় তাহলে যেন ও ডিরেক্টলি কন্ডিশনটা চেক করে বুঝে যায় যে ভাই এলিমেন্টসগুলো অলরেডি বিন সর্টেড আছে, আমার প্রোগ্রামটা ওখানে টার্মিনেট করিয়ে বলে দেয় যে এলিমেন্টস আর বিন সর্টেড। ক্লিয়ার? এটাকে আমরা অনেক সময় বলি যে মডিফাইড বাবল সর্ট, এবং দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। এখন না হলেও পরে বুঝতে পারবে। सर आप क्या बोले, मतलब वो एरे को अगर सॉर्टेड होता है तो प्रिंट करना कि सॉर्टेड है कि नहीं? नहीं, जब एरे सॉर्टेड रहने से क्या होगा, बबल सॉर्ट ये जो एक बार ये जे का लूप पूरा चलाने से ही समझ जाएगा जो एरे सॉर्टेड है, बिकॉज इफ का एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तब तो आई का लूप दूसरा बार चलाने का कोई जरूरत ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा प्रोग्राम करने को, मतलब तुम नॉर्मल प्रोग्राम रख देने से क्या होगा, जे का वैल्यू चलेगा, जितना देर तक आई चलेगा उतना देर तक तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा, बट दैट इज यूजलेस। ओके, मतलब जो हम लोग नॉर्मल करके भी तो इफ एल्स कर सकते थे, मगर वो नहीं करना है इसमें। नहीं नहीं, ये करना है, लेकिन यहाँ पे एक तो काउंटर और समथिंग एल्स देना चाहिए तुमको, मतलब एक वही तुमको करना है। इसको यहाँ पे एक वेरिएबल देने से ही हो जाएगा, एक वेरिएबल देने से ही हो जाएगा। इससे मतलब सर कॉम्प्लेक्सिटी घटता है क्या? हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी तो घटेगा, क्योंकि तुम्हारा पूरा तो फॉर लूप, जब array is already been sorted, so there is unnecessary to run the, you can say, the I loop several times. So that's why I am writing this, that there is complexity घटेगा, इसलिए तो कर रहा हूँ। मतलब टोटल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं घटेगा, लेकिन ये पर्टिकुलर केस में तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस्ड होगा। ओके, सो ये 3 इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, एंड दैट इज सीरियसली बी टेकन एज ए होमवर्क। ओके, प्लीज डू इट, and that is available in net, but the thing is that that is very important. Now say the thing is that just say, okay, let me give the questions that I given now. এটা অমর, তুমি আমায় অ্যান্সার দেবে। ওকে, জাস্ট ভালো করে দেখে আমায় কোশ্চেনটা লেখার পরে অ্যান্সার দেবে যে এটার অ্যান্সার কি হবে। ওকে, সো দ্য থিং ইজ দ্যাট দ্য কোশ্চেন ইজ লাইক দ্যাট, সে হ্যাশ ইনক্লুড stdio.h, say we are writing integer main, say integer I is equals to 5, say j is equals to 10, k is equals to 50, and say printf %d size of k divided by equals to I plus j, and printf %d k, and say return 0. So what is the output of this program? Amor, আমায় বলো printf এর দুটো ভ্যালু কি হবে? First 4 bytes. ফার্স্ট এটা কি জানি কি হবে ওটা 4 সেকেন্ড এটা 1 সেকেন্ডেরটা 1। আচ্ছা, এনিওয়ান এলস? অমর বলেছে 4 and 1, আর কারোর কিছু বক্তব্য? सर
k का वैल्यू तो 4 ही 1 होगा सर। okay না স্যার কে ঠিকই আছে, সাইজ অফটা 4 হবে আর কে এর ভ্যালু 1 হবে। okay but the thing is that the actual output should be that is the 4, that is correct, because that will give the size of this corresponding data type, okay, and the data type is integer, so that will give you 4, but the value of k will remain 15, it will not 1, because within the size of they will only give you the size. If there are lots of expressions are written, that will not be calculated within the size of. Anything will not be calculated within the size of. You just remember the thing. Size of এর ভেতরে যা কিছু লেখা থাক না কেন, যা expressions তার ভ্যালু ক্যালকুলেট করা হয় না, সে শুধু ডেটা টাইপ দেবে। তাই কে এর ভ্যালু যেটা 15 ছিল সেটা 15ই থাকবে। বুঝতে পারা গেছে কি বললাম? हाँ हाँ सर ওটা জানতাম না। হ্যাঁ, তাই এটা মাথায় রাখবে। সাইজ অফ এর ভেতরে हाँ बोलो सर एक बार साइज ऑफ समझाइएगा सर। साइज ऑफ कुछ भी नहीं देता है। साइज ऑफ क्या देता है? साइज ऑफ देता है डेटा टाइप का साइज, वही देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जितना भी एक्सप्रेशन साइज ऑफ के अंदर में लिख लूँ, दैट इज नॉट एवैल्यूटेड, दैट मीन्स साइज ऑफ के अंदर में कोई भी एक्सप्रेशंस का वैल्यू एवैल्यूट नहीं होता है, वो सिर्फ साइज देता है, उसका अंदर में जो डेटा है उसका डेटा का साइज देता है, लेकिन उसमें एक्सप्रेशंस का एवैल्यूएशन मतलब सर इंटीजर स्ट्रिंग ऐसा मतलब ऐसा मतलब ऐसा देगा 4 इंटीजर 8 16 32 ऐसे देता है। ऐसा देता है, ऐसा देता है, ठीक है। सो ये सिर्फ साइज ऑफ ही देता है। सो ये क्या करेगा? एक्सप्रेशंस पे कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। सो इसमें आउटपुट जो भी के का वैल्यू रहेगा वही रहेगा, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जोगेश तुम मेरे को बोलना ये नेक्स्ट प्रोग्राम का आउटपुट कौन सा होगा। इफ वी राइट लाइक दैट stdio.h integer main, say integer I is equals to 0, we are writing switch I, and this is case 0, say printf abc break case 1 printf eft অমর একটু মিউট করো তো। printf hik and this is return 0. So Jogesh, what should be the output? सर int I equal to 0 Yes, ABC होना चाहिए सर। abc होना चाहिए। और anybody else? স্যার এবিসি আর এইচআই কে। abc and hik, okay, anybody? The thing is that if huh abc, हाँ हाँ okay, but the thing is that if you look carefully, then what will happen? You just see here the value of I is equals to 0, okay, that is the integer thing, okay, and here we are writing in first inverted comma, it is nothing but a character, and of course this value is not equals to just 0, okay, because when you are writing in the inverted comma, that is mean it is character, okay. So this particular value and it is integer 0, so that two are not equal, that means no, neither case will be satisfied, it will give you output as hik, it will give an output as hik, ওকে, বোঝা গেল? তাই ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবে, ওখানে কিন্তু 0 লিখেছি আর এখানে কিন্তু ইনভার্টেড কমা মধ্যে, এই ইনভার্টেড কমার মধ্যে মানে দ্যাট ইজ ট্রিটেড অ্যাজ এ ক্যারেক্টার, and since this is treated as a character, so that's why that will give you different results. Clear? हाँ सर Okay,
Very good. Then the thing is that এটা আমায় সমৃদ্ধ বলবে এটার আউটপুট কি হবে। Say hash include stdio.h and the thing is integer main, say integer a is equals to 2, b is equals to 5, say a is equals to a XOR b, b is equals to b XOR a, and we are just printf %d %d a b, and simple as that, return 0. So what is the output of this? স্যার 32 আর 25 কি করে হচ্ছে গো? না স্যার এক মিনিট 2 টু দি পাওয়ার হ্যাঁ এটা XOR অপারেশন, দ্যাট ইজ এটা কি আছে এটা এক্সপোনেন্ট XOR ও আচ্ছা সরি স্যার আমি বুঝতে পারিনি বিট ওয়াইজ আচ্ছা, XOR আমি- অপারেশন। আচ্ছা এক্সর না স্যার পারছি না আচ্ছা কেউ বলবে? सर टाइम दीजिए सर। अच्छा करो, ये कर सकते हो। First Samrit, convert 2 and 5 into binary and then you are doing the XOR operations, nothing but that. স্যার 0 আর 10 0 or 10? Why? 0 1 আর 0 0 0 1 and 0 0. আচ্ছা তোমরা বলো the value of a is 2, okay, value of a is 2, then what you can say that 2 means 0 0 1 0 0 1 0, okay? 0 1 0 And value of b is 5, that means 1 0 1, okay? And now you are XORing it and you have to store the value in a. What do you mean by XOR? 1 0 is 1, 1 0 is 1, 1 0 is 1, that will be stored in a. And again the value of b, you are calculating like that, you are XORing b with a. The value of b is 101, that is the value of b, and you are XORing again and the value will be stored in b, that is given. So that is 110, that is 10 is 1, that is 110. That means what should be the value of a? Value of a is now 7 and value of a is now 12. So what should be the output? 7 and 2. Is it okay? यस सर। না স্যার আমি শর্টটাই গুলিয়ে গেছি একবার বলুন এখানে দেখো a এর ভ্যালু কত, আমি যদি বাইনারি কনভার্সনটা বুঝেছো 2 মানে হচ্ছে 010 আর 5 মানে কত হচ্ছে 101, তাই তো? আচ্ছা তাহলে আমি যদি জড় করি, জড় করলে কি হয় 01 ডিফারেন্ট বিটস যদি থাকে তাহলে 1 হয়,
ডিফারেন্ট বিটস 1 হচ্ছে, ডিফারেন্ট বিটস 1 হচ্ছে। তাহলে এই ভ্যালুটা যেটা করবে জর, সেই ভ্যালুটা এর মধ্যে স্টোর থাকবে। তাহলে এর ভ্যালু এখন কত হয়ে গেল? এটাকে যদি বাইনারি থেকে ডেসিমাল করো তাহলে ইট উইল গিভ ইউ 7। ওকে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আর এখন যে ভ্যালুটা এতে হয়েছে তার সাথে বি এর ভ্যালুটাকে তুমি আবার এক্সঅর করবে। বি এর ভ্যালু 101, এর ভ্যালু তো এটা বেরিয়ে গেছে। এবার যেটা এক্সঅর করে রেজাল্ট পাবে সেটাকে তুমি বিটে স্টোর করবে। তাহলে এক্সঅর করলে আবার দেখো 1 1, সেম বিট হচ্ছে 0, ডিফারেন্ট বিট হচ্ছে 1, সেম বিট হচ্ছে 0, তার মানে 2, কারণ বিতে অটোমেটিক্যালি 2 স্টোর হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। তাহলে যদি বোঝা যায়, then the thing is that you can think of that which combination, if the question is like that, which combination, which you can say combination of, you can say, of the integer variables, which combinations of the integer variables x, y and z makes the variable a, makes the, you can say, the variable a get the value 4 in the, you can say, following expression, in the following expression. So that means a is equals to x is greater than y, this is equals to, and it is written x is greater than z as to x z colon, if y is greater than equals to z, then y or z. What does it mean? Just signify this. If x is greater than y, then this part of the expression is executed. If x is less than y, then this part of the expression will be evaluated. And within this we are again conditional operator. That means if x is greater than z, then x. If x is less than z, then z. In that part also, if y is greater than z, then y. If y is less than z, then z. And the options that is given, say x equals to 5, y equals to 4, z equals to 5. Say options B, x equals to 6, y equals to 3, z equals to 5. Say option C, x equals to 3, y equals to 4, z equals to 2, and options D, x is equals to 6, y equals to 5, z equals to 3. তাহলে এটা অরিত্তর বলো তো, যে ঘটনা হচ্ছে আমার আউটপুট যেন 4 আসে, এর ভ্যালু 4 আসবে, x এর, y and z এর কোন ভ্যালুগুলোর জন্য কোন অপশনসটা কারেক্ট, যার জন্য তুমি বলতে পারো যে এর ভ্যালুটা 4 আসবে। দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন। স্যার ডি হবে কি? সি হবে, সি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, অপশন সি ইজ কারেক্ট, অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট। এই চারটা আছে, অন্য কোথাও চারটাই নেই, চার আউটপুট করে নেওয়া হলো। আচ্ছা, অন্য কোথায় 4 নেই, তাই জন্যই তুমি এটাকে বলেছো, তাই কেন? এই অপশনও তো 4 আছে। না অপশন এটা দেখা যাচ্ছে এই অপশন, হ্যাঁ আছে, কিন্তু এটা সি অপশন বলেছে কারণ সেকেন্ড পার্টটা মানে এক্সিকিউট হচ্ছে। সেটা বলতে পারো আফটার ওই আফটার এক্সিকিউশন যেটা আমরা পেয়েছি সেই জিনিসটা দেখে আমি বলতে পারছি যে দ্য থিং ইজ দ্যাট, যেটা আমার রিপ্রেজেন্টেশন হবে সেটা হচ্ছে অপশন সি ইজ কারেক্ট, তাই তো? Yes. Okay, so the thing is that I think it is clearer to you that there are several types of problem that comes in like that. It is not comes in WBT, I think so, but it will come in different competitive exam, and nowadays it can comes in WBT also. And there is one of the famous one of the good program that comes in WBT,
The thing is that just I am giving you that the program, this is also taken as a home task, that write a, you can say, C program to generate the following pattern, So what is the pattern? That is G, F, E, D, C, B, A, F, E, D, C, B, A, E, D, C, B, A, D, C, B, A, that is, you can say C, B, A, B, A and A, that you have to print, you can say, that is the question that you have to print. Okay, so that is the home task. That is, one is the, you can say, the linear search, one is binary search, one is bubble sort, and this one is the fourth one. Now we will yes, স্যার একই ভ্যালু দিয়ে করতে হবে হ্যাঁ, ASCII value গুলো নিয়ে একই করতে ভ্যালু হবে। দিয়ে করতে হবে Yes, হ্যাঁ হ্যাঁ it will be better if you can do with the ASCII value. Okay, so the thing is that now we will go to the 2D array. That means that is a two-dimensional array. We are still now we are dealing with, you can say, the one-dimensional array. Now we are dealing with two-dimensional array. So what we know, that let, you can say, A be a, you can say, that is a 2D array. A be a 2D array, say of order 3 multiplied by 4. That means you know that the number of rows is 3 and number of columns is 4. And in array, you can say, if the indices are started from 0. In C, you can say that indices is actually starting from, you can say, 0. Indices will be starting from 0. But in data structure, actually, if we go to the search, in several cases the indices are starting from 1. That is the difference. But the thing is this, in C we are starting from 0. So if we say the array has order 3 cross 3, 3 cross 4, that means number of, you can say, rows are 0, 1, 2, and number of columns, that is 0, 1, 2, 3, and the element we can write A00, A01, A02, A03, and similarly as A10, A11, A12, A13, and say A20, A21, A22, A23. So the first thing you should note, that when we are considering the two-dimensional you can say array, then we have to use two for loop, nested for loop. Two nested for loop that you have to use if you want to store or if you want to print two-dimensional array. Now if the indices are started from 1, the similar thing is that can be 1, 2, 3, 4, and that can be 1, 2, 3, and the element will be changed like that, A11, A12, A13, A14, and similarly like that. Now the thing is that, but you know that array will not stored in this type of representations, because if array will be stored like that, then the random access will not possible. That means random access means, because when we want to find the AI locations, what we have to do, we directly go to this particular location and we are computing this, and we will find the value from that random access. That is called, you can say, random access. What do you mean by random access? That means we can access any element. But the thing is that in the two-dimensional array, it looks like that. Mathematically, we are looking like that matrix that you are already been covered in class 12 mathematics. But the thing is that is not the type at which the array will be stored in memory. So if you want to store the array in memory, you have to store in a one dimension, because you can say that is sequential. So
how the array will be stored, that means how the 2D or 3D array will be stored in memory, that is different from what we write there. So the thing is that, you can say that array, you can say will not, you can say stored, you can in this type of representations. We cannot store it in this type of representations. And what is the reason behind that? Because if you can say the array will store like this, you can say random access, the random access will fails, random access will fails. So we cannot store like that, because random access occurs. Why? Because the elements are stored in contiguous memory allocations. Because random access means in array, what we know, the definition of an array within data structure where the homogeneous data element will be stored in contiguous memory locations. Contiguous means por memory location. তার মানে random access occurs because, what is the reason behind that? Because elements you know that are stored, you can say that are stored in, you can say contiguous memory location, contiguous memory location. So the thing is that array can be stored in two ways. One is called row major order, that means it may be possible that we are storing this type of, we are storing this element first, then this, and then this, and there should be another way that is called row major order. You can say if we store A00, then A01, A02, A03, then A10, that is called, if we store like that, that is called, you can say row major order, that is called row major order. And the thing is that if we, you can say store like that, that means it may be possible that we are storing column wise, that means first this one, second this, third this, and fourth this. So that type of representations, you can say that will be known as column major order, that is very known as column major order. So the thing is that, so if we store, that means what I am saying, that two ways of storing the, you can say elements, two ways of storing the elements. The first is that you can say row major order, you can say row major order, that is called row major order. And in case of row major order, it will be stored like that, it will be stored like that, that means first A00, then A01, then A02, then A03, then A10, then you can say A11, then A12, A13, and then A20, A21, A22, A23, like that. And of course, since it's stored in row major order in memory, if the starting location is 100, the next location is 104, this is 108, 112, this is 114, I think I am writing wrong, 120, 124, 28, 32, 36, 40, 44, like that. That a memory locations is stored like that, that means we are representing the array like that, but actually in memory it will be stored like that. Now the thing is that if we like that, you will see that this is the first row, this is nothing but the second row, this is nothing but the third row. Now if I want to access element A22, now if we want to say access say A22 elements, so the memory location should be such that the data bin can access the element of data, can access the element of A22, like that. So it should be, so if you want to access A22, the, you can say the memory location should be such that
we can randomly access A22. That means, so how can we find the A22 memory locations, or you can say in array it should be written like that A22 if we want to find that. Then first, that is a number of, you can say, 2 rows. This is the 2 rows, and each row A22 means this particular locations that you want to find. That means what the number of element, that means we are covering, this is the row 1, this is the row 2, and this is the row 3. Since we are finding A22, that means we have to cover 2 rows, and each row will contain 4 elements. That means 2 rows and each row will contain 4 elements, and extra 2 elements, that is A20 and A21, that is the extra 2 elements, multiplied by the, you can say, the size data type plus the normal base address. This is the array আমরা এইভাবে বার করেছি. That means in that particular case the base address is 100, 2 multiplied by 4, that is 8, multiplied plus 2, that is 10, 10 multiplied by the size of data, since we are using integers, say, so size of the data is 4, so the location is 140. And if we go to the memory, you will see that is the 140 locations where the data is A22. So actually the data will be calculated like that. So the thing is that, so if we say that if we write the generalized formula, that means m is to n, that is, you can say, order of the, you can say, original matrix. If it is the order of the original matrix, then if we want to find the location of any element, that can be denoted by ij, that means you can say A22 like that, aij, then it should be written like that, I, this is the number of rows, that means we have to cover 2, so it would be I multiplied by n, that means actually the each row will cover how many elements, so each row will cover n elements, so we can say I star n plus j, and multiplied by, you can say, size of each element, plus you can say the base address. So you can say that is the corresponding formula if you can say index is starting from 0, if you can say index is starting from, you can say, 0. If the index is starting from 1, then I minus 1, that should be j minus 1, nothing that bad. The formula will not change, something like that. If the index is starting from 1, then it should be I minus 1 multiplied by n plus, you can say, j minus 1, and you can say that is the size, and you can say plus this is the corresponding base address. And the thing is that if we consider about the column measure order, if we consider about the, you can say, column measure order, if we say about the column, you can say, measure order. So in case of column measure order, the thing is simply different. That means if we store the element in column measure order, you will find the locations will be changed like that. You can say if we store it in column measure order, you will say a, this is 00, a10, a20, then a01, a11, a21, a02, a12, a22, a03, a13, and a23. If you see the structure of the, this is the thing, a00, then a10, then a20, a01, then a11, a21. I am writing in that particular order, and that is nothing but, you can say, the column measure order. And if you say the starting index is 100, this is 104, 108, 112, 116, 20, 24, that is 28, you can say 132, 136, 140, 144. And if we say that 144, and of course you can say this is the, because each column will contain 3 elements, so this is the first column, second column, this is the third column, this is the fourth column.
And if we want to find, say we are considering A21 locations, then it would be understandable. The address is 120, whereas you can say when we consider row major order, you just see A21, this particular, the address is 136. That is the difference. That means when we are storing the elements in row major order, the locations, you can say the address of A21 is 136, whereas when we go through the column major order, the particular value of this particular locations is 120. So in that particular case, if we want to find this location, then what we have to cover? We have to cover, you just see that we have to cover one column, that is the number of column, that is you can say the number of columns, and then you have to multiply it by number of elements of each column, that is 3, that is nothing but you can say number of elements in each column, and then you have to add extra 2. This is the 2 elements that you have to actually add it, and that is multiplied by the size of each element, and that is added with the base address. So in that particular case, you will find the value is 3 plus 5 multiplied by 4, that is 20, that will give you 120, and that is nothing but the location of that. So if we do the formula, that means this m is to n, you can say this is the actual order, you can say this is the actual order, and you have to find the location of aij, and that is nothing but j multiplied by m plus I, and that should be multiplied by, you can say, size of each element, plus you can say the base address. So that is nothing but, you can say, if you want to find the address, if we can say the starting address, starting, you can say, location, the starting location is 0, if we take that. Now the thing is that several questions may come from this particular array, or you can say they have to find that what should be the address of this particular element, or like that. So the thing is that it will be given like that, the questions may be given like that, whether there may be some numerical value, or you can say that they will give you some other than this, that means they will give some other a b c notations, it may be possible. So if we say the questions, if you face like that, say the question is like that, that consider the following, you can say following say declaration, of a, you can say two-dimensional array in C, two-dimensional array in C. Say the array is written like that, character A 100, that is that means 100 rows and 100 columns. So they will say that assuming you can say that the main, you can say assuming the main memory is byte addressable. You don't know the meaning of byte addressable, that means each memory cell will contain 8 byte, and you can say that array is stored starting from you can say memory address 0. So you have to find the address of A, that is 40 and 50 is the address of A 40 50, and the options are given 4040, say 4050,
5040 and the thing is 5050. So since it is not given that whether we should go through, you can say, row major order and column major order, that is not given, so we have to check both and we have to find that whether the options is correct for row major order or whether it will be correct for column major order. Now what we know, that means this is, if we go through the formula, you just put it into formula, nothing but that. This is nothing but, you can say, m, this is n, and this is I, and this is j. So you have to find the value of I and j, and of course in that particular case memory address starting is 0. That means what you know, that the base address is equals to 0, that we already know. So the formula is, if we want to compute the row major order, there is a simple formula, I multiplied by n plus j. I multiplied by n plus j. That means I multiplied by n plus j, and it is multiplied by the size of data. And since we are using character, so you know the character has size 1 byte. So in that case, what is the value of I? Because this is nothing but 40 and this is nothing but 50. So I is 40, that is multiplied by the value of n is 100 plus j, the value of j is 50. And since the size of data is 1, base address is 0. So that is nothing but 4050. I think so. So that is the options that you can say, that is 4050, because the option is given. Now if we find it in column major order, then you know the formula is j multiplied by m plus I. That's the same is that this is a I, this is j multiplied by m plus I, like that. So in that case the value of j is 50 and multiplied by m, and what is the value of m? If we consider the value of m, that is 100 and plus I, and I is 40, so you can say this is 5040. So both options may be correct. So the thing is, if you write both options, then that should be correct, because in case of row major order that will come out 4050, and when we are dealing with the column major order it will come out 5040. So I think, is it okay all of you? Okay, and that is the one of the important thing, that's why I am discussing this, and এটা একটুখানি জানা is always been better. Now the thing is that I'm just introduced that the two-dimensional array. That means in C, if we write the two-dimensional array, it can be represented in different way, like you can say like in one-dimensional array. So like that, if we write say integer array, this is 4, this is 5, that means there are 4 rows and 5 columns. That is, you can say number of rows, and this is, you can say, number of columns. And if we want to read something, reading, you can know the values in array, what you have to do? You have to do for I equals to 0, you just I less than 4 and I plus plus, and within this we are writing for j equals to 0, say j less than 5 and j plus plus. Now if you want to enter the data, that means you have to write scanf, the %d, and we have to write ampersands. This is the array arr, and this is nothing but I j. Then what will happen actually? Say initially I value is 0 and j value is 0, j value is 1, j value is 2, j value is 3 and j value is 4. After completion of the j value, I value is 1 and again j value is 0, j value is 1, j value is 2, j value is 3 and j value is 4. That is called nested for loop. And after completion of this, then again I value is 1 and again j value will be starting from j0, j1, j2 and j3 and j equals to 4. Now what does it mean actually? When I is 0 and we are executing these portions, that means it is nothing but A00 location, next is A01 location, next is A02 location,
Next is say A03 locations. That means you are entering the value in that particular locations by using this program. So is it understandable? সৃজন যেটা বললাম বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। তার মানে কোনো হ্যাঁ, স্যার। যদি কোনো ভ্যালু আমাদের স্টোর করতে হয় দেন আমাকে এইভাবে করতে হবে। এটা দিয়ে আমরা scanf দিয়ে স্টোর করলাম। And if we want to print something in a two-dimensional array, we have to write the same code. That means I0, I less than 4, I plus plus, and within this we are writing for say j equals to 0, j less than 5, and j plus plus, and then we have to printf, and we are doing %d, and you are just writing array I, array j, and that will nothing but the print all the elements of a two-dimensional array, all the elements in a two-dimensional array. Or you can say you can write or you can enter the data into a two-dimensional array like that. Say we are named mat, this is 4 and this is 3. We can write like that, say 11, say you can say 11, you can say 12, 13, we can say 14, 15, 16, this is you can say 17, and like that. That is nothing but we have to write double, this is curly braces, and within this is nothing but represent the row number 0, that is represent row number 1, that is represent row number 2, and that is represent row number 3. Now what you can see that there are 4 rows, okay, and each row will contain 3 elements, but here we are writing only 1 element. Then what should be the rest of that means this particular, you can say the element is 0 locations, and it will contain 11, and the next location is mat 01 locations, but we are not entering any data, that means automatically it is padded with 0, and the next location that is 0, you can say 2, that is already been 0 because there are no elements are been given. And again when this is mat, this is the row number 1 and column number 0, that is 12, and say this is row number 1, column number 1, this is 13, but there is also one data is missing, that means mat, you can say row number 1 and column number 2, that is also been 0, like that. So the data will be stored like that. If you can write like that, the data will be stored like that. Or you can say if we just implant the data, that means we can write like that, we are not writing anything and we are writing number of columns, that is also valid. That means if we write directly the data, then you can say we can write like that. Your compiler, you can say since the first dimension you can say is taken 4, so you can say 4 rows you can use as an initialization list. So you just say we can write the data like that. So there is 2 possibility, and one possibility is that the user will give the input, and another possibility is that during the writing of the program you are already been the data will itself be written. So that is the 2 possibility that may occur. So you can do it by any of the way. So that is up to this.